photosynthesis in higher plants. Photosynthesis in higher plants. In this chapter, they have chance to ask 3 to 4 questions. 3 to 4 questions have chance to ask. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ పోర్షన్ లో 50% చాప్టర్స్ డిలీట్ అయినాయి, నియర్లీ 5 చాప్టర్స్ డిలీట్ అయినాయి. సో యూనిట్ 1 ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, యూనిట్ 1 లో ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్లాంట్స్ లేదు, మినరల్ న్యూట్రిషన్ లేదు. సో మిగిలింది ఏంది? ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి మనకు 8 క్వశ్చన్స్ దే హ్యావ్ ఛాన్స్. ఓకేనా, ఈ యూనిట్ నుంచి మొత్తం 8 to 10 క్వశ్చన్స్ అనుకుంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు ఈ 2 చాప్టర్స్ నుంచే 7 to 8 క్వశ్చన్స్ ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, యూనిట్ 1 యాజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గివ్ ద 10 క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, దాంట్లో ఓకేనా మనకి ఇక్కడ నుంచే మనకు 7 to 8 క్వశ్చన్స్ ఛాన్స్ ఉంది. Now, so you already know about the photosynthesis in higher plants. Okay, each and every organism depend on the plants to purpose of the food. Okay, you already know about the leaves, how they perform the function of the photosynthesis. Okay, the sunlight will be absorbed. Okay, sunlight will be absorbed by the leaves. The leaves have the mesophyll cells. The leaves show the mesophyll cells. Okay, now other mesophyll cells, we have chloroplast pigments will be present. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సన్లైట్ విల్ బి అబ్జార్బ్ అయిందో, ఓకేనా, ఇది ఇస్ ఏ physiochemical process. Okay, it is a physiochemical process. So what happened here? The light energy is converted to chemical energy. Okay, this is a photosynthesis is a physiochemical process. When the light will be absorbed by sunlight and the leaves, so light energy is converted to chemical energy like carbohydrates, or sugars, starch. So with the chemical energy. So light energy is driven by or changes by phosphates. So మనకి ఇది catabolism or anabolism? Photosynthesis is a catabolism or anabolism? So photosynthesis is in the metabolism we have 2 parts. Catabolism and anabolism, making and destruction process. So photosynthesis is a making. This is a making process. So making a destruction, making energy form avutundi kada. Yes, anabolism, right? So ఇది మనకు light energy is driven by convert to chemical energy. So leaves as called as kitchen of the world. ఎందుకు? They prepare the food కాబట్టి, the plants, the leaves are called by kitchen of the world. And also not only starch and carbohydrates, they release the oxygen. Oxygen will be released by through photosynthesis. Not only synthesis of food, they also release the oxygen. So most of the organisms, every organism depend on the oxygen. They are comes from the photosynthesis of plants. So now, what we know about the which part has the most functioning plants? అసలు ఏం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ లో? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as early experiments. చూడండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న సైంటిస్ట్ నేమ్స్. సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఏ సైంటిస్ట్ ఏం ఫంక్షన్ చేశారు, ఓకేనా, దేని మీద రీసెర్చ్ చేశారు, ఏం చెప్పారని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో
First, the use of carbon dioxide for photosynthesis was experimentally proved by 1 mole. 1 mole in off-leaf experiment using of potassium hydroxide. 1 mole in the off-leaf experiment. In the test tube, they take a off leaf like this. So they're using a KOH solution here. ఎందుకంటే సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్టార్చ్ అనేది ఫుడ్ అనేది సింథసిస్ అవ్వదు. ఓకేనా? అంటే 1 మోల్ ఏం చెప్పాడు? CO2 యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఓకేనా? ఇలా KOH ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా, ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ సేస్ దట్ chlorophyll for photosynthesis understood by observing iodine test and starch green the part of leaves. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎక్కడైతే క్లోరోఫిల్ ఉంటుందో, ఓకేనా, ది హ్యావ్ ది అయోడిన్ టెస్ట్ ద్వారా, ఓకేనా, ది హ్యావ్ ది స్టార్చ్ విల్ బి ప్రజెన్స్ ఇన్ గ్రీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లీవ్స్. ఓకేనా? సో మనకి ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ మనకు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకు స్టార్చ్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఇన్సైడ్ లో స్టార్చ్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఎక్కడైతే క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయో, క్లోరోఫిల్స్ ఉంటాయో, అక్కడ లైట్ సమక్షంలో CO2 అబ్జర్వ్ చేసుకొని, ఓకేనా, దే విల్ బి సింథసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని చెప్పింది ఎవరు? ఫస్ట్ 1 మోల్. సో ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై ప్లాంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్లీ. ఓకేనా? 1 మోల్ ఏమో CO2 యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాడు. ఓకేనా? ప్రిస్లీ ఏమో ఆక్సిజన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాడు. ఎలా? త్రూ ద బెల్ జార్ అండ్ మింట్ ప్లాంట్ క్యాండిల్ మౌస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? ఒక బెల్ జార్ లో, ఓకేనా, ఒక క్యాండిల్ తీసుకొని, అదేవిధంగా ఒక 1 మింట్ ప్లాంట్ అండ్ అదేవిధంగా ఒక మైస్. ఓకేనా? 1 మైస్ విల్ బి టేకెన్. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే లోపల ఆక్సిజన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో ద క్యాండిల్ విల్ బి ఆఫ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మన క్యాండిల్ ఆఫ్ అయిపోతుందో, అక్కడ ఆక్సిజన్ అయిపోతుందో, మైస్ విల్ బి డై. సో ఇలా దే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ బి ప్యూరిఫైడ్. ఓకేనా? నాట్ దిస్ ఇస్ దట్ కంప్లీట్లీ ఆక్సిజన్. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సమ్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ ద గ్యాస్. ఓకేనా? ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బై ప్లాంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్లీ. అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఫర్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? ఇక సన్లైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పింది ఎవరు? జాన్ ఇంజన్ హౌస్. జాన్ ఇంజన్ హౌస్ బై ద హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? ఇంకా ఆల్రెడీ తెలుసు, స్కూల్ లెవెల్ చదువుకున్నాం. ఓకేనా? ఇన్ ద బెల్జార్ లో, ఓకేనా, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ పెడితే, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మనకు బబుల్స్ లాగా వెళ్తూ ఉంటాయి, ఎయిర్ బబుల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, అవునా? సో అలా సన్లైట్ ద్వారా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పింది ఎవరు? జాన్ ఇంజన్ హౌస్. సో ఎయిర్ బబుల్స్ విల్ బి ప్రజెంట్ presence of sunlight. అంటే సన్లైట్ సమక్షంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఓటును రిలీజ్ చేస్తారని చెప్పించింది ఎవరు? జాన్ ఇంజన్ హౌస్. సో ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఇట్ స్టోరేజ్ స్టార్చ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై జూలియస్ వాన్ సాక్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒకరు CO2 ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పారు, ఒకరు ఆక్సిజన్ గురించి చెప్పారు, ఒకరు సన్లైట్ గురించి చెప్పారు. సో ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు స్టార్చ్ సింథసిస్ చేసుకుంటున్నాయి, గ్లూకోజ్ రూపంలో స్టోర్ చేస్తున్నా చెప్పింది ఎవరు? వాన్ సాక్. ఓకేనా? సో గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, అదేవిధంగా స్టార్చ్ రూపంలో స్టోరేజ్ చేసుకుందని చెప్పింది ఎవరు? జూలియస్ వాన్ సాక్. నౌ T.W. Engelman described the action of spectrum of photosynthesis using cladophora, one of the green algae, the presence of aerobic bacterial suspension. ఓకేనా? ఒక సస్పెన్షన్ లో ఏం చేశాడు? క్లాడోఫోరా ఉంచాడు. ఓకేనా? గ్రీన్ ఆల్గీ, అదేవిధంగా ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంచాడు. ఓకేనా? ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంచాడు. అండ్ ఈ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్, and observed that the blue and red light region are main because of bacteria more accumulated the chlorophyll. ఓకేనా? మీకు ఆర్డర్ తెలుసు, మన ఇండిగో వైల్ విబ్జిఆర్ అంటాం, అవునా? ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ విబ్జిఆర్ బ్లూ అండ్ రెడ్ లైట్, ఓకేనా, బ్లూ అండ్
red light region లో more absorbed, light will be more absorbed. Exam అడుగుతుంటాడు, in the which region of light more absorbed? A region, blue and red light. Okay na? In the photosynthesis, in the which region sunlight will be more absorbed? That is blue and red light region. Now, a key feature of photosynthesis, the reduction of CO2 to carbohydrates with H2, the suitable oxidized compounding. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వాన్ నేల్ ఏం చెప్పాడంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఎలా? కార్బోహైడ్రేట్స్ గా ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్, ద సూటబుల్ ఆక్సిడైజ్ కాంపౌండ్స్, అంటే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమో మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ గా రిడక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దాని ఇది గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్ బ్యాక్టీరియా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడండి. ఎలా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ లైట్ ఫార్మ్ ద CH2O ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఇది నార్మల్ గా. అదే ఓకేనా, చూడండి, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. హైడ్రోజన్ డోనర్ ఈజ్ H2O. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ డోనర్ ఈజ్ H2O. Where the purple green sulfur bacteria release sulfur. Okay na? So hydrogen donor is sulfur. ఏం చెప్పాడంటే ప్లాంట్స్ లో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి H2O వాటర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మనకు హైడ్రోజన్ అనేది డోనార్ అవుతుంది. అదే గ్రీన్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియాలో, పర్పుల్ బ్యాక్టీరియాలో సల్ఫర్ ఇస్ ద డోనార్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ డోనర్ ఇస్ సల్ఫర్. చూడండి, 2H2A CO2 అండ్ 2A CH2O అండ్ H2O. సో మనకి ఇలా ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుందని చెప్పింది ఎవరు? వాన్ నేల్. సో వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది ఎవరు? వాన్ నేల్. చూడండి, సో 6 molecules of carbon dioxide, the presence of 12 H2O, the light converted to C6H12O6, glucose. It's converted to glucose and release the 6 water molecules and 6 molecules of oxygen. Okay, 6 oxygen molecules మనకు 6 CO2 అవసరం అవుతున్నాయి. సో మనకి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. సైంటిస్ట్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఓకే, నౌ సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మీసోఫిల్ సెల్స్. Mesophil cells on leaves. లీవ్స్ మనకి ఏముంటాయి? మీసోఫిల్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్లేస్ లో మనకి ఏముంటాయి? క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇన్ ది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోగ్రాఫ్ డూయింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్, దే హావ్ ది outer membrane, inner membrane and stroma, lamella, stroma and grana. ఓకేనా, స్కాలస్, thalakkoid. Okay, the thalakkoid membrane, sunlight will be observed at the same time. So thalakkoid membrane మనకి ఏమవుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. So the site of photosynthesis. Leaves లో ఉన్న mesophil cells have the presence of more number of chloroplast pigments, and here the presence of chlorophyll A, B, C, D ఉంటాయి, carotenoids ఉంటాయి, xanthophylls ఉంటాయి. So on that thalakkoid membrane, grana లోని thalakkoid membrane లో that will be observed. Now, so two reactions ఉన్నాయి, light reaction and dark reaction. In the photosynthesis we have two type of reactions, that is light reaction and dark reaction. Nothing but light reaction is store the energy, store the energy or product the energy, depend the light products.
ఓకేనా? సింపుల్ అవుతుంది. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ మనకి ఏమవుతుంది? సన్లైట్ ద్వారా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ షుగర్స్. ఓకేనా? డార్క్ రియాక్షన్ లో ఎక్కడ మనకి ఇవి యూజ్ అయినాయో వాటిని ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? లైట్ రియాక్షన్ లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకునేది డార్క్ రియాక్షన్. సో మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం? కెటబాలిజం, అనబాలిజం కదా. సో అలాగే లైట్ రియాక్షన్ తర్వాత డార్క్ రియాక్షన్, మళ్ళీ లైట్ రియాక్షన్ ఇలా సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ది లైట్. It is involved in the photosystem 1 and 2. Okay, light system, light reaction is involved in the photosystem 1 and photosystem 2. There are no photosynthesis required. Enduku photosynthesis avasam ledu? It is a dependent kada. Okay, dependent process kabatti no need of photosynthesis. Next, photolysis of water take place and CO2 liberated. Light reaction ki emautundi? H2O kasta okay, protons and electrons split అవుతుంది. ఓకేనా? Photolysis of water is nothing but water molecule has split into protons and electrons. Then CO2 will be released. Photolysis of water does not take place and CO2 is absorbed ఇక్కడ. ఓకేనా? CO2 will be absorbed. So one type of respiration అది తీసుకోవచ్చు కదా. So CO2 absorb అనేది మీనింగ్ ఏంటి? There will be one type of respiration process. Sorry by mistake, Anna. So now, sorry, occurs within the grana of the chloroplast. మనం చెప్పుకున్నాం గ్రానాలో ఉన్న క్లోరోప్లాస్ట్ లోని గ్రానాలోని థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? occurs within the stroma of the chloroplast. ఓకేనా? అర్థమైందా ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది? మనకి ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ అనుకుంటే మనకి గ్రానా థాలకాయిడ్స్, అవునా? స్ట్రోమా, లామెల్లా. సో ఈ పార్ట్ లో మనకి ఏమవుతుంది? లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ పార్ట్ లో మనకు డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద ఎనర్జీ విల్ బి ఫౌండ్ బై ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దే ఆర్ యూజ్డ్ టు డ్రైవ్ టు డార్క్ రియాక్షన్. ఓకేనా? మనం చెప్పుకున్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్, స్టార్చ్, షుగర్స్. ఓకేనా? ఎలా వస్తుంది మనకు? అది ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ కూడా వస్తున్నాయి కదా, వాటిని డార్క్ రియాక్షన్ లో యూజ్ అవుతున్నాయి. గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎన్ఏడిపి టు ఆక్సిడైజ్. నౌ సో పిగ్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా? మనకు సెకండ్ ఇయర్ లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఓకేనా? క్లోరోఫిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, separation of chloroplast pigments by paper chromatography experiment. Separation of chloroplast pigments ఎలా చేస్తాం మనము? ఒక బెల్ జార్ లో ఎస్టోన్ అండ్ తీసుకొని చేస్తున్నాం కదా, క్రోమటోగ్రఫీ పేపర్ ద్వారా క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో అలాగే ఇక్కడ పిగ్మెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటున్నాడు. చూడండి, ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ బై చూడండి 400 to 700 నానోమీటర్ లెంత్. 400 to 700 nm మధ్యలో the light will be absorbed. ఓకేనా? సో మామూలుగా సన్లైట్ నాకు ఎంత చెప్పున్నా విబ్జిఆర్, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఓకేనా, ఎల్లో, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్. ఓకేనా? సో విబ్జిఆర్ లో డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ దగ్గర విల్ బి అబ్జర్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైలెట్ తీసుకుందాం, దే హ్యావ్ ది 400 nm దగ్గర లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్. ఓకేనా? 420, 430 దగ్గర ఇండిగో విల్ బి అబ్జర్వ్, 500 దగ్గర బ్లూ. ఓకేనా? సో ఒక్కో కలర్ ఒక్కో నానోమీటర్ లెంత్ దగ్గర సన్లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్. ద సేమ్ టైమ్ క్లోరోఫిల్ బి, కెరోటినాయిడ్స్, క్లోరోఫిల్ ఏ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటిని గ్రాఫ్ రూపంలో చూపిస్తే, ఓకేనా, ఇక్కడ సన్లైట్, ఓకేనా, ఎంత వేవ్ దగ్గర సన్లైట్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా పిగ్మెంట్స్ ఏ రేంజ్ లో యూజ్ అవుతున్నాయి, రెండింటిని గ్రాఫ్ రూపంలో చూపిస్తే చూడండి, రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ బై పిగ్మెంట్స్. చూడండి, మనకి ఇది ఈ లైన్ మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ అయితే, ఓకేనా, అదేవిధంగా మనకి ఇది నానోమీటర్ లెన్స్. చూడండి, వైలెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైలెట్ తీసుకుందాం, 400 దగ్గర
sunlight will be absorbed more, but rate of photosynthesis decrease అవుతుంది చూడండి. Rate of photosynthesis decreased. రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది, అవునా. సో అదేవిధంగా చూడండి పిగ్మెంట్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి, అవునా. మరి ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి 600 to 700 nm దగ్గర రెండు ఈక్వల్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి, ఓకేనా. సో దీనిపై ఏం చేస్తున్నాం మనము, సన్లైట్ విల్ బి మోర్ అబ్జర్వ్డ్ బై 600 to 700 nm. The same time photosynthesis will be fast, will be occur in the same time. Okay, అర్థమైందన్నా. So what is light reaction? What is light reaction? That is a primary acceptor. ఓకేనా. మన చెప్పుకున్నాం గ్రానా తాలకాయల్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. దిస్ ఆల్ ఆర్ పిగ్మెంట్స్. So it is called as light harvesting complex. So when the sunlight will be observed, okay, sunlight will be observed, okay, in the presence of water, these pigments will be extracted and split into hydrogen and electrons. So they enter into up to primary acceptor, okay. So when they చెప్పుకున్నాం photosystem 1 and photosystem 2 ఉంటాయని, ఓకేనా. photosystem 1 and photosystem 1. So this photosystem 1, the outer surface of thalakite, మన చెప్పుకున్నాం థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ ఇలా ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ photosystem 1 జరుగుతుంది, ఓకేనా. photosystem 2 lies on the inner surface of the thalakite, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ, ఓకేనా. పెద్దగా తీసుకున్నాం డయాగ్రామ్. మనకు అవుటర్ మీద PS1 అయితే లోపల PS2 జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో నౌ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ ఎవాల్వ్. ఫోటో సిస్టంలో ఆక్సిజన్ ఎవాల్వ్ అవ్వదు. యాజ్ దిస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎవాల్వ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు, ఏ సిస్టంలో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ జరిగింది, ఓకేనా. ఫోటో సిస్టమ్ 2లో స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ జరుగుతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద రియాక్షన్ సెంటర్ ఈజ్ P700, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు P680 nm, ఇప్పుడు 600 to 700 మధ్య ఎక్కువ జరుగుతుంది చెప్పినాం కదా. సో ఫోటో సిస్టమ్ 1 హ్యావ్ ది P700 nm వేవ్ లెంత్ అండ్ ఫోటో సిస్టమ్ 2 P680 nm ఆఫ్ లెంత్. NADPH are formed in this reaction. NADPH are not formed in this reaction. అంటే ఫోటో సిస్టమ్ 1 లో మనకు ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోటో సిస్టమ్ 2 లో ఎనర్జీ ఫామ్ అవడం లేదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇట్ పార్టిసిపేట్ బోత్ సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ photophospholation. Phosphorylation is nothing but production of energy, ఓకేనా. Phosphorylation nothing but production of energy, ఓకేనా. సో ఇట్ రిసీవ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ photosystem 2. మరి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే ద నీడ్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏనా, అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, photosystem 2 నుంచి వస్తున్నాయి, photosystem 2 నుంచి వస్తున్నాయి. నౌ చూడండి ఇట్ పార్టిసిపేట్ ఓన్లీ ద నాన్ సైక్లిక్ photophospholation, ఓకేనా. సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ photophospholation ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. సో here not related with the photolysis of water. Next ఇక్కడ it is related with the photolysis of water. Now so what is light reaction, what is cyclic and non cyclic reactions? Chant it is involved in the photosystem 1. Non cyclic, now two systems, photosystem 1 and photosystem 2 ఉన్నాయి. So it is not connected with the photolysis of water, so no oxygen evolved. ఇక్కడ ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకేనా ఆక్సిజన్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ టు క్లోజ్ సర్కిల్స్, అంటే సర్కిల్ గా జరుగుతున్నాయి, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్ డు నాట్ మూవ్ ఆన్ ది క్లోజ్డ్ సర్కిల్స్, ఓకేనా. అందుకే దీన్ని మనము నాన్ సైక్లిక్ అన్నాము, ఓకేనా. ఇన్ ఈచ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 molecules ఆఫ్ ATP ఆర్ సింథసైజ్డ్, ఓకేనా. 2 electrons, ఓకేనా, ప్లస్ 2 protons కలిసి మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి, మనకు 2 ATPs వస్తున్నాయి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ NADPH are not produced,
ఓకేనా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్హిబిటెడ్ బై DCMU, డైక్లోరోమిథైల్ యూరియా దగ్గర ఇన్హిబిట్ అవ్వదు, మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా సైక్లిక్ గా మనకు 2 ATPs వస్తాయి, ఇక్కడ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ATP వస్తుంది. చూడండి జెడ్ స్కీమ్, నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ జెడ్ స్కీమ్. ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఓకేనా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్. ఓకేనా ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్స్ ఏంటి? ఓకేనా అర్థమైనా? చూడండి one water molecule are split into 2 electrons, 2 protons and half oxygen. ఓకేనా సో ఎక్కడ ఇది ల్యూమెన్ జరుగుతుంది, ఇన్సైడ్ ది మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ థాలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్ ల్యూమెన్ లో జరుగుతుంది, అవునా? సో ద సేమ్ టైం PS2 క్లోరోఫిల్ A అండ్ P680 NM దగ్గర క్లోరోఫిల్ A is absorb the sunlight and is one type of uphill process. One type of uphill process. Yes, lumen of thalakite. Okay, now, so 2 electrons will be moved up to primary acceptor, that is PO15. Okay, now, PS2 నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ అవుతున్నాయి? PO15s. అక్కడ నుంచి క్వినోన్ సైకిల్ ద్వారా, ఓకేనా క్వినోన్ సైకిల్ ద్వారా it is a downhill process. ఓకేనా it is a downhill process. Yes, downhill process. And the same time stroma నుంచి ఓకేనా స్ట్రోమా నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి పంప్స్, ఓకేనా 2 protons will be pumps. మనకి ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి కదా, ఇంటర్ కనెక్షన్ అవుతున్నాయి కదా. సో ల్యూమెన్ నుంచి మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి, ఓకేనా అటు సైడ్ నుంచి మనకు ప్రోటాన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ క్వినోన్ సైకిల్ దగ్గర ప్రోటాన్స్ అనేది వస్తున్నాయి. So now the electrons will be moved to the cytochrome B6 plastocyanin and enter into PS1. Okay, PS1 లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. The same time ఇక్కడ కూడా మనకు మళ్ళీ that will be observed one more uphill process. One more uphill process. Okay na? సో మనం ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో అడిగేది ఏంటంటే విచ్ హ్యాస్ ద ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్ అండ్ PS2 వేర్ ద క్వినోన్ సైకిల్ విల్ బి అకర్డ్. ఓకేనా అండ్ ఆర్డర్, ఓకేనా ఫస్ట్ PO15, తర్వాత ప్లాస్టోసైనిన్, తర్వాత సైటోక్రోమ్, ప్లాస్టోసైన్, ఇలా దే విల్ బి మూవ్. ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ uphill ప్రాసెస్ విల్ బి అకర్డ్ అండ్ pyridoxine and sulfur compound. Pyridoxine is the primary acceptor in PS1. ఓకేనా చూడండి ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్, దట్ ఈస్ NADP నుంచి NADPH2 వస్తుంది. ఓకేనా సో 1 uphill 1 downhill, మళ్ళీ 1 uphill 1 downhill. ఓకేనా అర్థమైందా? ఎన్ని upills ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 2 uphills, అదేవిధంగా 2 downhills. వెరీ గుడ్, 2 downhills. ఓకేనా ఇదొక డౌన్ హిల్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇంకోటి, ఇక్కడ కూడా ఇంకొక డౌన్ హిల్ ఉంటుంది. ఓకేనా 2 uphills 2 down leads. మనకి ఇది మెయిన్ జెడ్ స్కీమ్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నాన్ సైక్లిక్. ఓకేనా వస్తున్నాయా? PS2 నుంచి PS1కి వెళ్తున్నాయి, అవునా కదా? మళ్ళీ ద వాటర్ విల్ బి కమ్స్ టు హియర్. ఓకేనా ఇలా సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. ఓకేనా ఓన్లీ వాటర్ మోల్స్ వస్తున్నాయి, నాట్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా అది గుర్తుంచుకోండి. Next, cyclic electron transport. Here only photosystem 1 will be involved. Okay, now photosystem 1 will be involved and P700 NM దగ్గర chlorophyll will be absorb the light and electron transport system ద్వారా electrons will be accepted and recycled back and energy ATP will be formed. Okay, ఇది మనకి ఇది cyclic transport. మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి ఇది? నాన్ సైక్లిక్ లో ఫోటోసిస్టమ్ 1 ఫోటోసిస్టమ్ 2 రెండు వస్తాయి. నాన్ సైక్లిక్ మనకి ఇది స్ట్రోమా లామెల్లలో జరుగుతుంది. ఓకేనా మనకి అదేమో థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ లో జరుగుతాయి, మనకి ఇది స్ట్రోమా లామెల్లలో జరుగుతుంది. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. నౌ ఎస్ స్ట్రోమా లామెల్లా, నాట్ స్ట్రోమా అన్న. Chemiosmosis hypothesis.
చూడండి మనకి ఇది డయాగ్రామ్ థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ అనుకుంటే ఓకేనా ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్ మనకి ఏముంటుంది ఫోటోసిస్టమ్ 2 ఉంటుంది ఓకేనా సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి జంప్డ్ ఫ్రమ్ ది ఆర్బిట్ ఓకేనా డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ ద్వారా దే విల్ బి కమ్స్ టు ఫోటోసిస్టమ్ 1 ఓకేనా అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ NADP నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది NADP H వస్తుంది ఓకేనా సో మనకు ఇన్సైడ్ ద లూమెన్ హౌ మెనీ ప్రోటాన్స్ 4 protons will be accumulated here. Okay, now 4 protons will be accumulated inside the lumen of thalakite. Okay, now so protons will be come outside. Okay, now ikkada F0, F1 particles untai. F0, F1 particles. F0 emo inside the membrane. Okay, now F1 emo outside the membrane ఉంటుంది and here ATP synthesis enzyme will be present to produce energy ఓకేనా అంటే 2 electrons ఇలా మూవ్ అయినప్పుడల్లా ఓకేనా 4 protons will be enter inside the lumen and they will be outside will becomes and produce energy ఓకేనా సో 1 ATP ప్రొడ్యూస్ అవడానికి అప్రాక్సిమేట్ గా మనకు 3 protons అవసరం ఓకేనా సో 2 electrons move అయినప్పుడల్లా 3 protons 3 to 4 protons will come back and produce 1 ATP. Next, most important C3 cycle, also called as Kelvin cycle. Also called as Kelvin cycle. So first one, C3 cycle lo manaku we have the carboxylation, reduction and regeneration process ఉంటాయి కార్బాక్సిలేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అండ్ రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి చూడండి కార్బాక్సిలేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ స్టెప్ ఆఫ్ ది కెల్విన్ సైకిల్ ఓకేనా సన్లైట్ మనకు డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ అవ్వదు కదా సో దే నీడ్ ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఒకటి అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఉండాలి ఓకేనా అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఉండాలి విచ్ హ్యావ్ ది యాక్సెప్ట్ ద CO2 దట్ ఈస్ RUBP ఓకేనా RUBP ఏం చేస్తుంది CO2 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫార్మ్ ద 3 PGA ని ఫార్మ్ చేస్తుంది ఓకేనా RUBP యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అండ్ ఫార్మ్ ద వన్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ 3 PGA చూడండి 6 molecules of RUBP in the 6 CO2 6 H2O the presence of Rubisco enzyme form the 12 PGA ఇది ఇంపార్టెంట్ 3 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఓకేనా ఈ కాంపౌండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత కాంపౌండ్స్ లో ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ రిడక్షన్ దిస్ ఇస్ ద 2 steps of reaction leads to the formation of triose or G3P glyceraldehyde 3 phosphate ని ఫామ్ చేస్తుంది సో హియర్ ఇన్వాల్వ్ ద యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ 2 molecules of ATP ఓకేనా ఇక్కడ అడుగుతాడు ఇదే క్వశ్చన్ అవుతాడు ఓకేనా ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ ATP will be utilized ఓకేనా ఇన్ ద రిడక్షన్ లో ఓకేనా 2 molecules of ATP యూటిలైజ్ అయింది ఓకేనా మనకి ఫోటోసింథసిస్ అంటే మనకి ఏంది ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అవుతుంది అవునా కన్నా సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ATP ని తీసుకోవడమే ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఓకేనా అండ్ 2 NADPH for reduction of the CO2 molecules are fixed so 6 molecules of CO2 ఫిక్స్ అవడానికి ఓకేనా 6 turns of cycle will be occurred so 6 turns of Kelvin cycle will be occurred and form the glucose ఓకేనా అండర్స్టూడ్ సో కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్ మనకి ఏమవుతున్నాయి 2 ATPs యూజ్ అవుతున్నాయి 2 NADPs రిడక్షన్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి 12 molecules of PGA ఇక్కడ కార్బాక్సిలేషన్ ఫామ్ అయింది 12 molecules of PGA 12 ATPs ని యూటిలైజ్ చేసుకొని 12 bis PGA ఆ 12 ADP ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా 12 bis PGA 12 NADPH ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫామ్ ద 12 molecules of G3P ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఓకేనా అండర్స్టాండ్ సో మనకి రీజనరేషన్ మళ్ళీ ఏంటంటే చూడండి రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది CO2 యాక్సెప్టార్ అంటే చెప్పుకున్నాం RUBP రుబిస్కో ఓకేనా it is a primary acceptor of the cycle continue to uninterrupted ఎలాంటి బ్రేకప్ లేకుండా కంటిన్యూగా జరుగుతుంది రీజనరేషన్ స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ATP so phosphorylation from RUBP
So next, G3P and DHAP is isomers and the interconversion, and phosphate isomers are conversion అవుతుంటాయి. చూడండి. So glyceraldehyde 3-phosphate, the presence of triose phosphate isomerases. ఓకేనా, మీకు ఇది ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అర్థం కావాలి అంటే మనము C3 సైకిల్కి వెళ్ళాలి అన్నాం. చూడండి, సైకిల్ మనకు ఇందాక చెప్పుకున్నాం. చూడండి, కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్, కార్బ్ 3 PGA ఫామ్ అయింది. సో 1,3 bis PGA వచ్చింది. ఓకేనా, రిడక్షన్ లో 12 PGA వచ్చినాయి కదా, ఆ 12 PGA G3P. ఓకేనా, మనకి 2 ఇవి 2 ఇవి 2 ఇవి 2 ఇవి 2 ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మనకి ఇవి మళ్ళీ రీజనరేషన్ లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, చూడండి 6 ATP యూజ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 6 NADPH యూజ్ అవుతుంది. అంటే 1 సైకిల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను. సో చూడండి, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, ఓకేనా, DHAP గా మారి, ఓకేనా, అండ్ export to cytoplasm and form the exose sugar. ఓకేనా, at the same time 2 molecules of G3P and 4 molecules form the fructose 1,6 bis phosphate. ఓకేనా, 2 + 2 4 molecules of G3P form the fructose 1,6 bis phosphate, and fructose 1,6 కాస్త మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ fructose 6-phosphate అయింది. ఓకేనా, now it is converted to erythrose 4-phosphate. Erythrose 4-phosphate. At the same time, 2 molecules of G3P is converted to xylose 5-phosphate. ఓకేనా, xylose 5-phosphate గా మారింది. So this part of erythrose 4-phosphate now is converted to pseudoheptulose 1,7 bisphosphate and pseudoheptulose 7-phosphate గా మారుతుంది. ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ 2 molecules of G3P, ఓకేనా, ఏలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా, ఏది దేన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఇది యాసిడ్స్, ఓకేనా, నాట్ షుగర్స్. ఓకేనా, PGA, ఓకేనా, ఇది యాసిడ్స్ నాట్ షుగర్స్ నాన్న. ఓకేనా, దాని తర్వాత వచ్చేటివి షుగర్స్. ఓకేనా, సో ఈ పార్ట్ మనకు ఏమవుతుంది, యాసిడ్స్ నాట్ షుగర్స్. ఓకేనా, సో PGA ఇస్ యాసిడ్స్, మనకి ఈ పార్ట్ మనకి ఏంది, షుగర్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, G3P మనకు షుగర్. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్. సో మళ్ళీ లాస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, యాసిడ్స్ గా రిపిలోస్ 1,5 బిస్ఫాస్ఫేట్ వస్తుంది. అంటే ఈ 12 molecules లో, ఓకేనా, 10 molecules will be helping in the formation of RUBP. ఓకేనా, అవుట్ ఆఫ్ 12 10 యూజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, 2 ఏమవుతుంది మనకు ఎగ్జోజ్ ని ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దే డిడ్ నాట్ యూటిలైజ్ ఇన్ ది రీజనరేషన్. ఓకేనా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా, 2 molecules of G3P not involved in the regeneration process. ఓకేనా, it produced exhaust sugars. ఓకేనా, remaining 8 helping in the formation of regeneration. ఓకేనా, అర్థమైంది. సో మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, చూడండి, ఫ్రక్టోజ్ 1,6 phosphate ఫార్మ్ ద 2 ఫ్రక్టోజ్ 6 phosphate. 1,6 కాస్త 6 అయింది. మళ్ళీ ఫ్రక్టోజ్ 6 phosphate ఏమైంది, జైలోజ్ 5 phosphate, ఎరిథ్రోజ్ 4 phosphate గా మారింది. సో ఈ కన్వర్షన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, ఎంజైమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఎంజైమ్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో లాస్ట్, టు మేక్ 1 glucose through Kelvin cycle requires 6 CO2 and 6 Kelvin cycles. So 18 ADP and 12 NADPH are utilized. ఓకేనా, అర్థమైనా, ATP యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి 6 C3 cycles, 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH, and form the 2 triose phosphates are 1 glucose. ఇదేనా, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా 1 glucose ఏర్పడాలి అంటే 6 molecules ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరము, అదేవిధంగా 18 ATPs అవసరము, 12 NADPH అవసరము. ఓకేనా, సో మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఓకేనా, జస్ట్ ఐడియా కోసం. ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏంది, ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంది, ఓకేనా, కార్బాక్సిలేషన్ ఎన్ని జరుగుతాయి, రిడక్షన్ ఎన్ని జరుగుతాయి, హౌ మెనీ ఫాస్ఫోరైలేషన్స్, హౌ మెనీ కండెన్సేషన్. ఓకేనా, మనకి ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో
ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. చూడండి చెప్పండి, నాకు రీజనరేషన్ మనకి నాకు 10 యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ C4 pathway or Hutch and Slack pathway. Okay, na? ఇందాక చెప్పిన C3 plants. In the some plants, okay, na, where the xerophyte conditions have the specialized cells, that is bulliform cells. Okay, na? Bulliform cells. అదేవిధంగా మీసోఫిల్ సెల్స్ చుట్టూ మనకి ఏముంటాయి? బండిల్ షీట్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం లీవ్స్ లో, ఓకేనా, వై షేప్డ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ చుట్టూ మనకు క్లియరింగ్ కెమెరాస్ బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్ అని చెప్పాను కదా, మనం ఏమంటాము? బండిల్ షీట్ సెల్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో మీసోఫిల్ సెల్స్ లో C3 సైకిల్ జరగకుండా, ఓకేనా, దే విల్ బి అక్కడ్ ఇన్ ది బండిల్ షీట్ సెల్స్. ఓకేనా? ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ అనాటమీ. ఓకేనా? బుల్లిఫార్మ్ సెల్స్ ఆర్ క్రాంజ్ అనాటమీ. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ తక్కువ జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఎగ్రానల్, నో గ్రానా విల్ బి ప్రెసెంట్. సో బండిల్ షీట్ సెల్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకేనా, సో విల్ బి అకర్డ్. చూడండి, ద మీసోఫిల్ సెల్స్, ఓకేనా, ద లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఫార్మ్ అండ్ SCO3 will be formed. So phosphoenol pyruvic acid is the first stable product. Okay, na? The presence of PEP-Case enzyme is 4 carbon compound. 4 carbon compounds form the oxaloacetic acid. Okay, na? This oxaloacetic acid now enter into mesophyll cells. Okay, na? మనకి పాడన బయట జరిగింది, ఇక్కడ సైటోప్లాజంలో జరిగింది. Now they enter into క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ లో జరుగుతుంది. నౌ సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కార్బాక్సిలేషన్, మళ్ళీ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో రీజనరేషన్ విల్ బి అక్కర్డ్ ఇన్ ది బండిల్ షీట్ సెల్స్. ఇక్కడ మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది C3 సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? మీసోఫిల్ సెల్స్ లోనా, బండిల్ షీట్ సెల్స్ లోనా? సేమ్ ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్ ఏంది, స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏంది? ఓకేనా? చూడండి, the C4 pathway include C3 cycle. C4 plants absence of photorespiration. C4 plants లో photorespiration ఉండదు. ఇక్కడ మనకు క్రాంజ్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ అనాటమీ. ఇట్స్ కాల్డ్ as chloroplast dimorphism. అంటే మీసోఫిల్ సెల్స్ అండ్ బండిల్ షీట్ సెల్స్ రెండిట్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనము డైమార్ఫిజం అంటాము. ఎగ్రానల్ క్లోరోప్లాస్ట్, నో గ్రానా, మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఉంటాయి, నో గ్రానా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మేజ్, షుగర్ కేన్, సోర్గమ్ అండ్ అమరాంతస్. ఇక్కడ oxaloacetic acid is a stable product. Which is acceptor? Primary acceptor is phosphoenol pyruvate is a primary acceptor. ఓకేనా? ఇది చూసుకోవాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏది? ఇక్కడ ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్ ఏంది, స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏంది, ఏ పార్ట్ మీసోఫిల్స్ లో జరుగుతుంది? ఓకేనా? కార్బాక్సిలేషన్, రిడక్షన్ ఏమో మీసోఫిల్స్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. రీజనరేషన్ ఆర్ C3 సైకిల్ ఏమో బండిల్ షీట్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకేనా? చూడండి, 1 CO2 utilize the 2 ATPs and 6 CO2 and form the 12 ATPs. Okay, na? Wait. No NADPH will be formed. Sure. Mesophyll cells and bundle sheath cells. Okay, na? So mesophyll cells lo same. ఇక్కడ కార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్, ఓకేనా, 3 కార్బన్ కాంపౌండ్ అయిన ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. And they form the stable product. Enter into 4 carbon compound of oxaloacetic acid. So this acetic acid now enter into OAA is converted to malic acid. Okay, na? This malic acid enter into which compound? Bundle sheath cells lo vastunayi. Okay, na? So mali ikkada 4 carbon compound of malic acid is converted to 3 carbon compound of పైరువిక్ యాసిడ్ గా మారింది. ఇలా C3 సైకిల్ జరగడం ద్వారా. ఓకేనా?
సో మనకి ఇది mesophyll సెల్స్ అండ్ బండిల్ షీత్ సెల్స్ లో C4 పాత్వే. ఓకేనా, అర్థమైందన్నా? నౌ CAM pathway, ఓకేనా, క్రాస్యులేషన్ యాసిడ్ మెటబాలిజం పాత్వే. క్రాస్యులేషన్ యాసిడ్ మెటబాలిజం పాత్వే. యాసిడ్ మెటబాలిజం పాత్వే. ఓకేనా, క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, జీరోఫైడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ లో జరుగుతుందన్న. దీని గురించి ఎక్కువ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. ఓకేనా, మన టెక్స్ట్ బుక్ లో దీని గురించి ఎక్కువ ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక లైన్ ఇచ్చాను, CAM pathway occurs in, ఓకేనా, క్యాక్టస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్రాస్యులేసి ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, CAM pathway also called as crassulation acid metabolism. It's occurred in the cactus plants or xerophytic condition plants. సో ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇట్ అక్కర్డ్ ఇన్ ది mesophyll cells. ఓకేనా, సో అది కూడా మనకు నైట్ అండ్ డే టైంలో జరుగుతుంది. ఓకేనా, మనకు ఫోటోసింథసిస్ అంటే అక్కడ డే టైంలో జరుగుతుంది, అవునా కాదన్నా? ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుందంటే నైట్ టైం అండ్ డే టైంలో జరుగుతుంది. ఓకేనా, నైట్ టైంలో మనకు కార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, నైట్ టైం మనకు కార్బాక్సిలేషన్ అండ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఎందుకు? స్టొమాటా మనకు క్లోజ్ కదన్న, స్టొమాటా మనకు క్లోజ్ కాబట్టి ఓపెన్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఉంటాయి మనకు? నైట్ లో ఓపెన్ కదా. స్టొమాటా ఓపెన్ ఇన్ నైట్ టైం కాబట్టి, ఓకేనా, నైట్ టైంలో ఇక్కడ కార్బాక్సిలేషన్ అండ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు ప్రాసెస్ మనకు mesophyll జరుగుతాయి. ఇది మెయిన్ గుర్తుంచుకోవాలి కదా. CAM pathway occur in night and day process. ఓకేనా, కార్బాక్సిలేషన్ రిడక్షన్ విల్ బి అక్కర్డ్ ఇన్ ది నైట్ టైం. ఎందుకు అంటే స్టొమాటాస్ నైట్ టైంలో ఓపెన్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకేనా, సేమ్ చూడండి, సేమ్ ప్రోడక్ట్ PEP ఫామ్ అవుతుంది, ఆక్సాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్ అండ్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మేలిక్ యాసిడ్ అండ్ దే ఎంటర్ ఇంటూ డే టైం. ఓకేనా, నైట్ టైం మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందన్న? 4 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ మేలిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ night time. Okay, now enter into, come out from the vacuole and they will be enter. Mali same C3 cycle jarigi, they will be form the malic acid. So it is called as CAM pathway. Okay na, ఇలా గుర్తుంచుకోవాల్సింది నైట్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, డే టైంలో ఏం జరుగుతుంది. నైట్ టైంలో ఏం ఫామ్ అయింది, డే టైంలో ఏం ఫామ్ అయింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ photorespiration or C2 cycle. Photorespiration or C2 cycle. Mainda cheppuna, photorespiration does not occur in, okay, photorespiration does not occur in the photosystem 1 and photosystem 2. Endukante C4 plants lo photorespiration jaragadu. Okay, photorespiration absent in C4 plants, present in C3 plants. ఎందుకు అంటే why photorespiration is a waste process అంటే not energy release. ఓకేనా, మనకి అక్కడ ఏమవ్వాలి, మనకు ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇక్కడ ఫోటోరెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ C2 సైకిల్, ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ ఏ వేస్ట్ఫుల్ ప్రాసెస్. ఇది ఆబ్సెంట్ ఇన్ C4 ప్లాంట్స్. ఎందుకంటే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ వేస్ట్ఫుల్ ప్రాసెస్. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ అక్కర్డ్ ఇన్ ది 3 cells. ఓకేనా, ఇట్ అక్కర్డ్ ఇన్ 3 cells. చూడండి, పెరాక్సిజోమ్స్, మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనే 3 cells లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, చూడండి, మైటోకాండ్రియా, పెరాక్సిజోమ్స్, ఓకేనా, అదేవిధంగా క్లోరోప్లాస్ట్ లో అనే 3 cells లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ మెనీ సెల్స్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, మైటోకాండ్రియా, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ పెరాక్సిజోమ్స్ లో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా,
చూడండి ఫస్ట్ మనకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి RuBp ఎంత కార్బన్ అన్న 5 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ RuBp సో ఇట్ ఇస్ అకర్డ్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ తో C3 సైకిల్ జరిగి ఓకేనా C3 సైకిల్ ఏమవుతుంది RuBp ఫామ్ అయ్యి 2 phosphoglycolate and 2 PGA will be formed. Okay, it's called as C3 cycle. Now, two molecules of glycolate enter into which part? Peroxisomes like enter అవుతున్నాయి ఓకేనా మనకు ప్లాస్టిడ్స్ లో ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లో మనకి ఏం చేసి ఫస్ట్ RuBp అనేది ఫామ్ అయింది ఓకేనా స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ని తీసుకుంది అండ్ దే ఎంటర్ ఇంటూ 2 గ్లిజరైడ్ గా మారి ఓకేనా దే ఎంటర్ ఇంటూ పెరాక్సోమ్స్ ఓకేనా 2 glycolate and 2 moles of glycolate form the glycine ఓకేనా ఫామ్ చేస్తుంది now they enter into mitochondria ఓకేనా they form the 3 carbon compound of serine and 3 carbon compound of hydroxypyruvate మనకి వస్తుంది గ్లిజరైడ్ వస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఇలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది చేస్తున్నా పెరాక్సోమ్స్ అండ్ గ్లయాక్సోమ్స్ అండ్ మైక్రో బాడీస్ సో మనకు ఆ పార్ట్ మనకు ఏం జరుగుతుంది గ్లయాక్సోలేట్ సైకిల్ జరుగుతుంది కదా అవునా గ్లయాక్సోలేట్ సైకిల్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ విల్ బి అకర్డ్ సో ఇక్కడ చూడండి CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అవునా CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా వాటర్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అవునా అండ్ అమోనియా ఆల్సో రిలీజ్ బట్ నో ఎనర్జీ మనకు ఏటీపీ కానీ NADP రిలీజ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు అవునా ఇంకా యూటిలైజ్ అవుతుంది తప్ప చూడండి ఇక్కడ NAD టు NADH వస్తుంది ఎక్కడ మనకి ఇది మైటోకాండ్రియాలో అవుతుంది అవునా సో ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ నాట్ వేస్ట్ఫుల్ ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ గ్లయాక్సోలేట్ అండ్ పెరాక్సోమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మైక్రో బాడీస్ లో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నౌ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఇంటూ ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం సన్లైట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ అవునా కదా సో we have the external factors and internal factors so sunlight temperature CO2 and water is the external factors next leaf size number of leaves number of branches age of plant number of mesophyll cells and number of chloroplast is the internal factors Blackman proposed the law of limiting factors ante what is the law of limiting factors each and every parts or factors will be limited number ఓకేనా బ్లాక్మెన్ ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి ఓకేనా చూడండి ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై లైట్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఓకేనా ఫోటోసింథసిస్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది మనకు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఓకేనా దాని యొక్క లైట్ ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువగా ఉంటే డిఫరెంట్ గా జరుగుతుంది చూడండి రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ 10% ఆఫ్ ఫుల్ సన్లైట్ ఓకేనా ఎప్పుడు మనకు సాచురేషన్ స్టేట్ కు 10% ఆఫ్ ఫుల్ సన్లైట్ ఉంటే దే కమ్స్ ఇంటూ సాచురేషన్ స్టేట్ ఒకవేళ హైలైట్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటే బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ జరిగి ఫోటోసింథసిస్ మనకి ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా నౌ చూడండి ద మేజర్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత మనకు 0.03 టు 0.4%. ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రేట్ ఎక్కువ అయితే ఓకేనా ఈ ఆరో మార్క్ సింబల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోటోసింథసిస్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఓకేనా it is a different in C3 plants and C4 plants. So C3, C4 plants do not respond to high CO2 and low light intensity. Equal temperature unte they did not respond. Takwa temperature unna they did not respond. They need minimum temperature. CO2 in C4 plants
340 micron per liter of the plants. C3 have the 450 micron per liter. So tomatoes, bell pepper yield the increased C3 plants. Okay, tomatoes and bell pepper C3 plants low the increase అవుతుంది. Photosynthesis rate will be increased. Temperature is optimum in different plants in different habitat and more in tropical plants. Okay, na? So మనకి ఇది most important photosynthesis in higher plants. Now a question for you. చూడండి, ఇక్కడ సబ్స్ట్రాట్ ఇచ్చాడు, ఎంజైమ్ ఇచ్చాడు అండ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనకి పిఈపి ఎంజైమ్, పిఈపి కేజ్ అన్నాడు. అదేవిధంగా ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఆక్సాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ అన్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఇది C3 C4 లోనా? PEP case and oxaloacetic acid is formed in C4 plants. So oxaloacetic acid, yes, very good. So oxaloacetic acid is converted to malic dehydrogenase and form the malic acid, right? Next one, malic acid is a malate enzyme and form the pyruvic acid. So pyruvic acid is in the presence of pyruvic diokinesis form the phosphoenol pyruvate. So substrates are correct, enzymes are correct, right? Very good, Nana. D is the correct. So next question. So Mahinda Epuna, the early experiment, the different scientists have the doing functions. Variegated leaf experiment, off leaf experiment, off leaf experiment, light screen experiment, hydrilla funnel experiment. Okay, na? Chandi. ఏకి వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకేనా? క్లోరోఫిల్ ఈజ్ నెససరీ అని చెప్పింది వేరిగేటెడ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా, ఓకేనా? ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? CO2 యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకున్నాము. KOH సొల్యూషన్ ద్వారా, ఓకేనా? CO2 యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ లైట్ స్క్రీన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో the light will be importance, absorption of light. Okay, na? So answer B vastundana. A ki 3, B 5, C 4 and D 1. Hydrilla experiment. Okay, na? The air bubbles will becomes na. That is evolution of oxygen. Okay, na? So answer is B vastundi. So answer is B. Next. Oxygen evolving complex, NADP reductase, succinyl coenzyme A and phyophytin అన్నాడు. ఓకేనా? చూడండి ఏమడిగాడు, చూడండి. ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ యాంట్ చెప్పున్నాం, క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్ ఆన్ ది థాలకాయిడ్. సో అక్కడ మనకి ఏమవుతున్నారు? ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ జరుగుతుంది. ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ NADP రిడక్టేజ్ అన్నాడు. NADP రిడక్టేజ్ మనకు ఇప్పుడు థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ ఇన్నర్ సైడ్ అండ్ అవుటర్ సైడ్, ఓకేనా? ఇన్నర్ సైడ్ లో ఫోటోసిస్టమ్ 2, అవుట్ సైడ్ లో ఫోటోసిస్టమ్ 1 or 2, ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? NADP రిడక్టేజ్ అవుతుంది. నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా, ఓకేనా? అవుటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ థాలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ లో, ఓకేనా, NADP రిడక్టేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? సక్సినైల్ కోఎంజైమ్ A, ఓకేనా? క్లోరోఫిల్ సింథసిస్. Phyophytin is a primary electron acceptor. Right, A is the correct, Nana. Now, grana of chloroplast, stroma of chloroplast, cytoplasm and mitochondrial matrix అన్నాడు. మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు. సో మనకు గ్రానాల మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఫోటోసింథసిస్ లో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ చూసుకోవాలి, ఓకేనా? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం స్ట్రోమాలో డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఓకేనా? సో గ్రానాలో మనకి ఏమవుతుంది? లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఓకేనా? స్ట్రోమా ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో మనకు డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఓకేనా?
ద సైటోప్లాజం మనకు రెస్పిరేషన్ లో గ్లైకోలైసిస్ జరుగుతుంది. మైటోకాండ్రియాలో మనకు క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ABCD అండ్ గివ్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ అన్నాడు. సో చూడండి, జడ్ స్కీమ్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ PS1 ఓన్లీ అన్నాడు. ఓకేనా? PS1 ఓన్లీ అన్నాడు. మనకు జడ్ స్కీమ్ మనకి ఇక్కడ నాన్ సైక్లిక్ అన్న, నాన్ సైక్లిక్ కాబట్టి మనకి ఏముంటాయి, PS1 ఉంటుంది, అదేవిధంగా PS2 కూడా ఉంటుంది. అవునా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఓన్లీ PS1 ఈజ్ ఫంక్షనల్ అన్నాడు. ఓన్లీ PS1 ఈజ్ ఫంక్షనల్ ఇన్ సైక్లిక్ ఫోటోపాస్పోలేషన్ అన్నాడు. కరెక్ట్గానా? మనకు సైక్లిక్ లో ఓన్లీ ఫోటోసిస్టమ్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సి ఏమన్నాడు, సైక్లిక్ ఫోటోపాస్పోలేషన్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ సింథసిస్ ఆఫ్ ATP అండ్ NADPH అన్నాడు. ఓకేనా? మనకు NADPH టు సింథసిస్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ ATP వస్తుంది కాబట్టి సి రాంగ్ అవుతుంది. రైట్ నాన్న? B ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో B అండ్ D కరెక్ట్. ఓకేనా? మీకు ఇది B అండ్ D కరెక్ట్. సో your quiz is completed, Nana. I hope you are completed your quiz. Any doubts, Nana? Photosynthesis నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, జాగ్రత్త. ఓకేనా? మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ అన్న, మోస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అన్న? In which part you are confusing? సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే మనకు చాలా ఉన్నాయి నాన్న ఇన్ రియాక్షన్స్ లో. సరే చూద్దాం. సో ఒకసారి దీంట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ మనకి డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి అన్న. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనకు ఈ డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి. ఓకేనా? లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. ఓకేనా? ఇది ఒకటి చూసుకోండి. అండ్ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ 1 ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా సెకండ్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఫోటో సిస్టమ్ 1, ఫోటో సిస్టమ్ 2. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంటాయి, ఓకేనా, ఏ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది, ఏమేమి వస్తున్నాయి, ఓకేనా, ఏమి యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? థర్డ్, ఓకేనా, సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్. సో ఈ పార్ట్ లో ఓకేనా ప్రైమరీ యాక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ పెట్టండి చూడండి, స్టార్ మార్క్స్ దగ్గర చూసుకోండి. ఓకేనా? ఏమి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఓకేనా, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకేనా? స్టార్ మార్క్స్ పెట్టిన ప్లేసెస్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమైనా క్విజా మన దీంట్లోనా, క్విజ్లోనా దీంట్లోనా? ఓకే, క్లాస్ దాంట్లోనా? చూడండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఇచ్చాడు, అవునా, ఎంజైమ్ ఇచ్చాడు అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ అన్నాడు. ఓకేనా? మన చెప్పుకున్నాం స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏం వస్తున్నాయి, C3 ప్లాంట్స్ లో ఏది, C4 ప్లాంట్స్ లో ఏది. సో పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే PEP కేస్ ఎంజైమ్ అవసరము. సో ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆక్సాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆక్సాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మేలిక్ డిహైడ్రోజనేస్. సో malic acid will be formed.
అంటే ఆక్సాలోఎస్టిక్ యాసిడ్ నుంచి మేలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది అవునా. నౌ మేలిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మ్యాలేట్ ఎంజైమ్ is converted to pyruvic acid. Okay, now pyruvic acid in the presence of pyruvic diakinase enzyme, it is converted to phosphoenol pyruvate. Okay, now so chemical reactions most important enzymes lo undali. Okay, na ఒక 10 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. C3 సైకిల్ ని C4 సైకిల్ ని ఒక 10 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ సైకిల్ ఉంది కదా, ఆ సైకిల్లోనే ఎంజైమ్స్ నేమ్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ సైకిల్లోనే ఎంజైమ్స్ నేమ్స్ రాసుకోండి. ఎక్కడ ఏ ఎంజైమ్ వస్తుంది, ఏది దేన్ని ఫామ్ చేస్తుంది అని చూసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు. ఓకేనా. రియాక్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ.